హాయ్, ఇప్పుడు టైం నైట్ 11:30 అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ద వీడియో. టైం 7:30 అవుతుంది. యాక్చువల్లీ March 1 రోజు బాబుది క్రెడిల్ సెరమనీ అయిందనమాట. సో ఆ రోజు ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీశారు కదా, అది ఈరోజు అంటే June 10th నాకు ఇచ్చారనమాట ఆల్బమ్. బట్ స్టిల్ ఫొటోస్ చూసేటప్పుడు మంచిగా అనిపించాయి. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఆల్బమ్ అదంతా బాగుందనమాట. సో నేను చూస్తున్నా ఎవరెవరు వచ్చారు చుట్టాలు అదంతా ఇట్లా చూస్తాం కదా పిక్చర్స్. సో ఈ పిక్చర్ బాగుంది, ఈ పిక్చర్ బాగుంది అన్నట్టు చూస్తున్నాము. ఆ ఫీల్ బాగుంటుంది అనమాట. లైక్ మనము ఎప్పుడన్నా ఇలా ఫొటోస్ చూస్తుంటే ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టే టైంలో కూడా నేను ఎప్పుడు పాత ఫొటోస్ పాత ఆల్బమ్స్ తీసి చూస్తాను. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ దట్ ఓవరాల్ ఇట్ లుక్ సో గుడ్. కాస్ట్ వచ్చేసి 8,000 అండి. మాకు చాలా రీజనబుల్ అనిపించింది. బయట 13,000 14,000 తక్కువ అస్సలు లేదు. సో వీళ్ళే వచ్చి మనకి సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా పెన్ డ్రైవ్లో ఇస్తారనమాట. సో మనం ల్యాప్టాప్స్లో వాటిలో కాపీ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ రియలీ వర్త్. హాయ్ గాయస్, మా హస్బెండ్ అన్బాక్స్ ఏదో చేసేస్తున్నారు. ఇది మనకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్. ఏమండి ఇందులో మీరు ఏముందని గెస్ చేస్తున్నారు? సో ఏం సరిగ్గా గెస్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈజ్ హ్యాంగింగ్ హుక్స్ అండి. సో ఈ హ్యాంగింగ్ హుక్స్కి మంచిగా 15 to 20 kgs వెయిట్ తట్టుకుంటుంది అనమాట. కిచెన్లో మనకి బాటిల్ బ్రష్ కానివ్వండి, నాప్కిన్స్, లేకపోతే పిల్లల ఐడి కార్డ్స్, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడెక్కడో పెట్టి మళ్ళీ వెతకాలి అవన్నీ అవుతుంది కదా. సో నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. ఇవి 149 రూపీస్కి కలర్ఫుల్గా సూపర్గా ఉన్నాయి. సో మంచిగా హ్యాండీగా కూడా అమెజాన్లో ఉందన్నమాట స్టిక్కర్. బాటిల్ బ్రషెస్ ఇడ్లీకే ఈవినింగ్ బెస్టా? మా మమ్మీ ఫస్ట్ అదే అడిగింది, షాపింగ్ ఉంటుందా అని అడిగింది. ये दो डंडा यहाँ पर सिमी बॉल वाइट और रेड कलर, ओके, ये वाइट और ब्लैक. वो फॉर द पिक्चर ये बॉल भैया का हेड में जाता है. ये लो